Hello students, welcome back to Turning Point classes. In this session, I discuss the first level questions of the second chapter of second PU physics, that is electrostatic, potential and capacitance. The first question is a partially charged particle of mass m, charge q, travels from rest to a potential difference of V volt. What is the kinetic energy? Simple question, memory based question which you are supposed to remember. Kinetic energy gained by this charged particle is half mv square, that is equal to energy supplied by the field. So for the first question, half mv square, kinetic energy is equal to q into v. So q is nothing but charge on the particle, v is a potential difference. So therefore the answer for this first question is A. Option A is answer. Second question, electrons are caused to form through a potential difference of 1500 volt. If they are initially at rest, the final speed is, this is linked with first problem. The charged particles, here electrons, they are accelerated through a potential difference of 1500 volt. So 1500 volt is given. So 1500 volt. Now, initially they are at rest. What is the kinetic energy gained by these charged particles? Just make use of the available equation, half mv square is equal to qv, from which we will get the expression for velocity. Substitute the given values and simplify. So for the second question, half mv square is equal to, now I change charge q is equal to ev, e capital V. I want velocity v, so v is equal to, transfer this 2 to right side, 2 ev divided by m. This part is under. So this type of problem I believe I have come across in my previous discussions. So if you have not watched those videos, so link is provided above. In the description I have given the links for rest of the videos which I uploaded. We'll come back. V is equal to 2 root of 2 ev by m. So in the previous discussion I asked you to remember E by m for electron. Approximately this is equal to 1.8 into 10 power 11. If you remember this, it will be useful for us simplifying faster. Now I take V, 2 I retain, E by m I am going to replace it by 1.8 into 10 power 11. V stands for potential difference, that is 1500. Substitute. This part is under root. This is equal to 2 into, I make this one as 36, 2 into I make it 18, then this becomes 10 power 10. This is 36 into 10 power 10. Here we have 1500, let me retain 1500, make it as 15 into 10 power 2, this part is under root. Now for simplification, 36 under root is 6 into 6, 36, root 36 is 6 into 10 power 10, 10 power 2. That becomes 10 power 12 under root, that gives us 10 power 6 into 15 square root. Already I said we are not supposed to find exact values in CET. Generally most of in almost all question papers, most of the times the options will be different, they will not be very close values. So therefore 10 power 10, 10 power 2, 10 power 12 ಆಗುತ್ತೆ. 10 power 12 under root ಬಂದು ನಮಗೆ 10 power 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 15 ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 15 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 16 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 16 ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಂದು 4, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 6 into 4 24 ಆಗುತ್ತೆ into 10 power 6. ಸೊ ನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2.4 into 10 power 7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗಿದೆ 10 power 7. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ 10 power 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 2.3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. 2 metal spheres of radii R1 and R2 are joined by connecting a wire so that both acquire the same potential. If alpha 1 and alpha 2 are the corresponding volume densities of charge, then alpha 1 by alpha 2.
4 options are given. So my previous videos I discussed a question similar to this where surface density of charge sigma 1 by sigma 2 was asked. Let me do this one, third one. This is also easier one. Third one, volume density of charge. Volume density of charge ಅಂದರೆ charge divided by volume ತಗೋಬೇಕು. So spherical conductor sphere ಗೆ volume ಬಂದು 4/3 pi r cube. ನಾವು ಈ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. V1 is equal to V2. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? V1 is equal to V2 ಅಂದರೆ 1/4 pi epsilon naught ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ Q1 by R, ಇಲ್ಲಿ Q2 by R2. ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ Q1 by Q2 ತಗೊಂಡು Q1 by Q2 is equal to R1 by R2. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ಫಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 4/3 pi r cube. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ 4/3 ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 4/3 pi ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು Q by R cube ತಗೊಂಡ್ವಿ. R ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ Q ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ R cube. ಸೊ Q ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ R cube ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮಗೆ Q1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Q1 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ಫಾ 1 R cube ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ Q1ಗೆ ಆಲ್ಫಾ 1 R1 ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q2ಗೆ ಆಲ್ಫಾ 2 R2 ಕ್ಯೂಬ್. ಇಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ R1 by R2. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ 1 by ಆಲ್ಫಾ 2. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು R2 ಇನ್ನೊಂದು R2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ R1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ 1 by ಆಲ್ಫಾ 2 is equal to R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ by R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಸಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Come back to the next question. 6 charges each of charge cube are placed at the corners of a regular hexagon of each side x. What is the electric potential in the intersection of diagonals? ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 6 sides center to any vertex distance is the same distance x. ಇದು x ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್. ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲೇ ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 pi epsilon naught. Distance from this center to any of the vertex is just x. ಅದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1/4 pi epsilon naught q by x 1/4 pi epsilon naught q by x ಈ ಥರ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1/4 pi epsilon naught x is taken as common, just add other charges. So there are 6 charges. If you add them, you get 6q. This is the answer. 1/4 pi epsilon naught 6q by x. So k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. K is nothing but 1/4 pi epsilon naught 6q by x. The answer is option B. Next one. Fifth question. Two spherical conductors A and B have radii in the ratio 1:2. They are connected by a wire and the charge is supplied to one of the spheres. The surface density of charge are in the ratio. So ನಾವು ಎರಡು ಸ್ಫಿಯರ್ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If you supply charge to any one of the spheres, the charge will be distributed between the two spheres. Charge distribution irutte. What is the ratio of surface densities of charge? Surface density of charge are in the ratio sigma 1 by sigma 2. Now previous questions we have done. So in the previous videos or previous sessions, I have discussed surface density of charge. If you have not watched those videos, just
use the above link, go through all those videos. Even description, in the description also I have given all the links. So even in the description video links are given, we can go through all previous videos. In fifth question ನೋಡೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by ಸಿಗ್ಮಾ 2. ನಾನು ಸಿಗ್ಮಾ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ B is equal to ಸಿಗ್ಮಾ by ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ r ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by ಸಿಗ್ಮಾ 2 ಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. V1 is equal to V2. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ, B is proportional to ಸಿಗ್ಮಾ r. ಇಲ್ಲಿ V1 ನಾನು ಸಿಗ್ಮಾ 1 R1 ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 2 R2 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗ್ಮಾ 1 by ಸಿಗ್ಮಾ 2 is equal to R2 by R. R2 by R1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, they are in the ratio 1:2 ಈಗ ನಮಗೆ 2:1 ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Come back to the next question. The electric potential V on the surface of a nucleus of atomic number Z is equal to 50, of radius is equal. Just use the formula for electric potential, which is known to us. V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Straight away put the value 9 into 10 power 9. Q by R. So Q is nothing but charge. That we'll find out. Charge. What is the charge of the nucleus, whose atomic number is 50? So charge is Q is equal to Z into E. Z is the atomic number. So N. Q is equal to Ne we have taken. N represents number. Here, how many electrons are there, or how many protons are there, we can take it that way. Z represents number of protons. That is also equal to number of electrons in normal atom. So Z here is nothing but N. So Z stands for the number of protons, that is also equal to number of electrons. That is nothing but atomic number is given as 50E. That's all. Once we know this, so V I can find it. So V is equal to 9 into 10 power 9 into, so V formula 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Q is 50E. 50. E is nothing but 1.6 into 10 power minus 19. Divided by radius is given 9 into 10 power minus 50. Simplify. 9 cancels. Here 10 power minus 15 you bring it up. Otherwise 10 power minus 15, here 10 power minus 19. Minus 15 you cancel it. So we have minus 4 there. Minus 4 with plus 9. That gives us 10 power 5. 1.6 into 5 is 8. 1.6 into 5 is 8. One more thing. This is equal to 8 into 10 power 6 volt. 8 into 10 power 6 volt is in option B. So that is the answer for this question. Seventh one, electron accelerated to a potential difference of 1 volt. So I had done on previous question. Make use of for seventh one, I'll just give the hint and the answer for this one. There was a formula, half mv square is equal to EV. This formula using. This is velocity, this is nothing but potential difference. So V is equal to 2eV by m under root. E by m for electron, already I have given. E by m is 1.8 into 10 power 11 coulomb per kg. Just to substitute and simplify. So I think you get option A is answer for this one. The next question is the potential to which a conductor is raised depends on. Potential depends on amount of charge. It depends on the size of the conductor and also the geometry. What is the shape? So it depends on the charge, it depends on size of the conductor, it depends on shape of the conductor, that is nothing but geometry. So all these things are included in option C. So therefore the eighth one C is the answer. So with this I end today's session. Subscribe to Turning Point classes. Like the video, share the video with your friends. I'll come back with few more questions in the next session. God bless you.